Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening. Today, I am here with Lolly Kamara. Khadijatu Jallo could not make it. Lolly is not a medical person, but we are going to quickly teach her to become one of us so that we can take her to the hospital to work with us. But we are very grateful for you to come and join us on the program today so that you can speak to our Mandinka viewers. The program today is a very special program because I have some guests who we will introduce to you very soon. But as usual, before we go into the program, we just want to remind our viewers that COVID-19 is still here. And in fact, it is bringing some new faces to us, which we are still studying, we are still trying to learn. So we should not forget about that. We should remember the 4 things that I usually talk about here that we should do. The first thing is to remember that whatever we do, we try to social distance as much as possible. It is impossible now for us to ask anybody not to go and do their normal daily business, which means that you're going to be interacting with people. But as much as possible, try to maintain a 1 meter distance or 1.5 meter distance whenever you are interacting with people. And whenever you're interacting with people, to also try to put on a mask the same way we are doing here. The third thing is to remember again to be washing our hands very frequently. And finally, we also should remember that the vaccines are available. Those of us who are not vaccinated, please get vaccinated. We have proved beyond doubt now that the vaccines are very safe. They do not cause any severe side effects. And even if it causes minor side effect, the protection it is giving us is worth that type of minor side effect. So we will advise people to go for the vaccines. Before we go into the program proper, we will translate this in both Wolof and Mandinka, and we will come back and introduce our topic and introduce also our guests. Mbokk yi ñu ngi la naan nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee Health Link bi nga xam ne man maa leen ko fi dee indil semaine bu nekk tey nag ku fi dee toog ak man di Khadijatu Jallo munta ñëw so Lolly Kamara nag moom kontaan nañ trop ne nangu naa ñëw tooga ñëw fii nii moom nekkut docteur nekkut nurse. waaye comme niñ ko waxee rek léegi tey mu xam liggéey bi nga xam ne soo moytuwul ñu yóbbu ko ci lopitaan ñu génnee ko QTV fii yóbbu ko ci lopitaan mu liggéey ak ñun. waaye balaa ñoo dugga ci programme bi nga xam ne moo tax ñu ñëw tey programme bu important la ñu ngi am ay gan yu ñëw waaye balaa ñu naa wax programme bi wax leen gan yi comme niñ ko dee faral di defee rek ñu fàttali leen ne feebar bi mbas mi nga xam ne léegi nii yàgg na fee ñun léegi nii am na fi 2 at ak ñun ak dara mu ngi fi ba tey génnagut te xamaguñ ne sax dina teel a génn fii nii so dinañ dund ak moom lu yàggal noonu la mel ñun nag Gambia fii nii am nañ chance ne tafaar bu moo def si yeneen place yi defagu ko fii nii waaye nag ñu fàttaleku ne ba tey mu ngi am yu ees yoo xam ne ñëw na benn bu ees boo xam ne ñëw na boobu léegi ñu ne égga na Sénégal sax éggagul Gambia nag waaye lu égga Sénégal rek xam ngeen ne waxtu la ñoo xaar rek dina egg si Gambia tamit so ñu fàttaleku ñeneent yi nga xam ne dañ ko dee faral di wax fii nii bu ci jiitu mooy ne ñu jéem def lu ñoo ooyee social distancing mooy xaw a sori wante tuuti mooy ne képp koo xam ne daal jarut ngeen jegeñante lool bu leen jegeñante wu lool léegi nii dina jafe lool ñu wax nit yi bu leen doxi seen soxla yi ñëpp nit yi dinañ dem ci marché yi nit dinañ dem doxi soxla yi waaye sooy dem doxi soxla tam ko warta jege lool nga jéem koo xaw a sori tuuti su loolu weesoo ñuy sol suñu masque yi buñ fàtte masque yi léegi nii dama dee génn ci biti du ma gis kenn ku sol masque soo solee masque sax mu mel ni yow jógeewuloo fii nii waaye dinañoo aar soo ñu jéem ñuy sol masque yi
ñetteel bi mooy ñuy fàttale ko di raxas suñ loxo yi ba tey foo munti toll rek sooy génn sa kër nga raxas sa loxo soo duggatee sa kër nga raxas sa loxo foo loo def rek loo xam ne laal nga dara loo xam ne nit mënoon na koo laal nga raxas sa loxo ci loolu weesee nag mbiri péngu bi nga xam ne mu ngi fii nii duñ ciy jël dara ci kenn péngu bi free of charge la government bi ñoo jéem ba mu egsi fii ci dëkk bi te wane nañ si lu leer na nit yëpp nañ ne péngu bi nii amut loraange bu si nekk parce que ñu ko jël ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne jël nañ ko kenn dara jotu ko ci man mii bokk naa si ñi nga xam ne jël naa ko suñ président bi jël na ko am na ñeneen ñoo xam ne ñëpp xam nañ ne jël nañ ko te ay junni nit ci Gambie jël nañ ko te kenn dara jotut la loo xam ne léegi nii nit yaa ngi ko waxtaanee kon nañ fàttaleku loolu noonu ñuy jéem ñu jël péngu bi balaa ñoo dugg nag ci programme bi nga xam ne moo tax ñu jóg tey dina bàyyi looli mu wax ak suñ mbokki mandinka yi wax ñu ubbi programme bi ñu door a dugg si programme bi jërë ngeen jëf thank you looli baraka bake docteur mbafula jubir balal be ko assalamu alaikum almuruta nan ko tekal la programme wol to mi yalon ko ka jata kende akole ka caje docteur lokum wolokum sinya killing akana QTV le ni badi male kacha kula mi yalon ko wolem jata kende ani mo se fantankano nyame kuma folo e min fo wole mo hani say nga lonne ko coronavirus be kerine mol na man tala folo kata kol bebe ke ka ne ka je ko den sen fantankandi no nyin courant la nyame ako kunani bije molde hani bin sen hakilo to kunano to ku folo wala mu ka jam fa nyola sa kata ko beke ka je ko de ka sutiya nyola sa wottala na molte na man jare ni mi kata nyola e se jam faal ku fulanja wala mu ka maxol do alientol jele be jam fari nyolale adu nga face maxol dunne pour kam fantankande ñum coronavirus courant kantum e ka sifa kuto fintitale koteke adun futata nan Sénégal ntal dundi Sénégal sutiyata ñola woto kumin dunta nan Sénégal kono Gambia man tanka ntol défense fantankande no ñum courant woto ka maxol dun ni be fintila akumayata bake comme docteur ayitan ni ñame ku sabanjango wala mu kambulol ku wati o wati ni fintita ni nata ibi janni be few mala ye bulo ku fay Sénégal ya fita ibina min mala yama kantum e findita e femma e malo do e ama ite yama woto ke bulol ku ka sene wati o wati akumayatale ase mo tankandinole ase la dimma fana tankandinole kunani jam min gana kumayata fam wala mo nyim pengol natale e be janjandi sa tolto le be janjandi bankolto Gambia fana ya tasto jele pengol be takan hanibi woto akumayatale pour mol milia lonko e mom pengo soto e man pengota e sela kata ko beke kata nyim pengolta abe tankandila le abe la dimbayal tankandila adu ninyi courant ye ma fan docteur ya itandile ko ate sembo stole bala comme momi ya lon ka man nyim pengo soto wota kumatal pour ka nyim pengota adu jata kende ya bunda fana e be la kata ko beke kan ka je ko de ye mol kala mutani hani bi pour mol se finti kata nyim pengolta kantum pengol mu kultimi ya lon ka kumatal docteur ñilla fo comme ça itandi badin kam moylal ye jannimbe dunna kacca kono ñine mu kuute adalta ka kacca yela nimminna. Thank you so much, Lolly. That was very clear. I'm sure the viewers have understood it very well. Now we come to the reason that we're here. Before we introduce our guests, I will just open the topic so that we understand it. You know, Lolly, there are different types of diseases that people can get. There are some that you can get from the environment, like the COVID virus that we're talking about. But unfortunately, there are some that people are born with. Some children are born with problems and they have nothing to do with it. Sometimes their parents have nothing to do with it. They're just born with it. And when they are born with those problems, it can be very serious. People can be scared that this child is not normal. There are lots of things that go with it. There is one of those diseases where children are born and their mouths are not completely close together, and therefore they need help. So we have some guests here who are working on that, and we are going to bring them in and introduce them very soon, and we'll be able to ask them some questions and find out about this, and they will show us also some pictures about this. Mbokk yi comme nu ma ko waxee rek am nañ ay gan yoo xam ne ñu ngi fii nii dafa am benn façon feebar boo xam ne moom la ñu war a waxtaanee
feebar yi nag nu ma ko doon waxee loolu rek léegi nii mooy ne feebar yi ay façon lañ am na ay feebar yoo xam ne su nit daf ko dee mën a jëlee fu mu nekk lu mel ni malaria lu mel ni Covid bii ni nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ak yeneen feebar yoo xam ne daf dee di mun a am na feebar yoo xam ne nag loolu doo ko dee jëlee mooy da nga ko dee di judduwaale waaw feebar yi judduwaale yooyu na nag yu garaaw la dee nekk yoo xam ne su amee dafa am ñoo xam ne dañ dee di gis ne feebar bi nii lu bëri lañ ko dee méngale dañ ko dee méngalee ne nit ki nekkut xale bu normal dafa ànd ak jinne ak façon yu bëree bëri mu nekk lu tiis a tiis feebar bi nag nga xam ne moom la ñoo waxtaanee dinañ leen wax léegi tey suñ gan yi waaye feebar la boo xam ne ci gémmiñ bi la dee nekk tuñ yi moo dut mut su tuñ yi mutut nag mu nekk loo xam ne daf dee nuru lu ñaaw loo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ko dee ragal loolu noonu nag tax na am na ñoo xam ne ci loolu la ñoo liggéey ñoom la ñoo ñëw laajte si nii suñu waxee loolu suñu mbokki Bandinkay ñu jël break bu ndaw rek den ñu wax leen ñan ñooy suñ gan yi mbaɗio komin docteur ba fof ka ñamendoro ko bi kaccaɓe dende min wolemu sahen courantol siyatale courantol keta kutimi ya lonko wati jama e kasuto noon nangol le to bari wati jama fana ñin courantol e mona ka wuluñolale dinniwɗol bije e nin courant ɗo ka wulunoñole e wululal bukana kukeno je aka ke dawun kote aka ke jakalote ñin courant ɓe men fo ka ko wolemo bimɓe men kaccala wolemu daturo ñing dindiwɗol ndin ko wulu i daturol buka futaniwo ñooma e kaje ñol katara janjandin konoto wokoke kutimiya lon ko wati jama na dinkiral to nka sutiyande ni mina koni jinna courant la wala wayole amuda wala ku kotenne miyal ko mol fambi kana hañal womu kultimiya lon ko sila docteur de molsto jang studio kono miliya lon ko e tol mu doctorol titol kam mamma wo courant ñina jarolo ñina bunda ñineto ate mela domandi mbe yitandi lale ay tol fanande ibina lale ya fomole ñin courant sifalte aka sutono ñaadi andu mun jaral bundal lebje wala jaral simfal lebje e mi yalon ko sole tano ka jara mi ta fonyondo ba nimur tanandro mbe ñin docteur bal mi yalon ko tolle ben fe studio kono mbe lankene malali aliyeje. Thank you very much Lolly. Thank you very much viewers. We'll take a short break, then we'll come back and introduce our guests. Looking for the fastest and easiest way to receive money transfers from abroad? Well, QMoney and RIA just made it happen. Now you can receive international money transfer from RIA directly into your QMoney account with no additional cost. Once you receive an SMS alert about your transfer, walk into any QMoney agent across the country to receive your payment for free or use the money immediately to buy credit, QPower and other QMoney services. It's fast, safe and convenient. For more info, call customer care on 133. QMoney, Sinu Kalpe. Terms and conditions apply. Begin your SUV life. S-Pass Motors, the new authorized dealer for Kia. Visit us today or call us on 3522 222 353 2222. Welcome back, dear viewers. So we have our guests in the studio now, and we'll introduce them to you. We are very delighted to have Dr. Okafo here and Victoria. You are both welcome to the program.
We have just introduced the topic very briefly to our viewers, and what we want to do now is for you to introduce yourselves and to tell us about cleft lips and cleft palates. So I don't know who wants to start first. Okay. I'm Dr. Okafor, the head of unit oral and dental surgery, Edward Francis Small Teaching Hospital. Yes, and Victoria? My name is Victoria Wazi. I'm the program manager West Africa for Smile Train. Thank you very much. So the first thing I have just told our viewers that some children, unfortunately, are born with some abnormalities, one of them being cleft lips and palate. Can you tell us more about this disease in terms of what exactly is it, how prevalent is it in the country? A cleft lip or palate comes as a result of maybe the lips could not fuse together in the womb, or the palate the same. It's actually a normal developmental defect, and it's so prevalent in Africa, in fact all over the world, and it's actually a normal thing, and it could be actually corrected and the person be restored to a normal life. When a child is born like that, there's a taboo that surrounds the person, and people think it's an evil spirit, and actually it's not. It's just because maybe the mother was deficient in one vitamin or the other, and also sometimes it runs in families. While you're speaking, maybe our editors will put a picture or two of somebody who has a cleft lip, and then they will understand better what you're talking about. Okay. And that's it. So the important thing is, and really what I want to correct there, is that actually some people leave these children to die, thinking that it's a disgrace to the family, and or attributed to witchcraft, that the child has come with bad spirit, and this is absolutely not true. We've done a lot of surgeries, and the children come back to normal, and so people should not throw away their children or be so ashamed of them that some of them will even hide them until they are not feeding them properly, and the result will be malnutrition and death eventually. And we have a lot of that because over the years since I've been in it, a lot of parents, when we want to do surgery, when you call, they will tell you the child has passed away. And we wonder what really happened. So, but right now, let them know that there is help. Yes. And surgeries are actually going on at Edward Francis Small Teaching Hospital. We will go into that. Maybe before I come to Victoria, just to translate this for our local viewers, because for this program, what we do is we target everybody in the Gambia, and a lot of people don't speak English, and that's why we go into the commonest local languages. Mbokk yi Dr. Okafor ak Victoria ñoom ñoo nekk fii ñu ngi bokk ci mbootaay boo xam ne dañ dee toppate xale yi nga xam ne gis ngeen nataal yu ñu wane ñoom ñoo amee façon yi problème yi nii. Dr. Okafor nag luñ ko njëkk a laajte mooy lan mooy problème bi ak ndax bëri na fii ni Gambia. Moom nag wax nañu ne problème bi bëri na fii ni Gambia, waaye lu ci gën a métti ci problème bi mooy ne xale su amee problème bi nii ñu bëri dañ ko dee di jàppee ne yi mbiri jinne laak ak mbiri liggéey laak façon yooyu noonu, ba nga xam ne xale yu bëri duñ dee am toppatoo buñ soxla. Am na ñoo xam ne dañ leen dee saani, duñ leen jox lekk yu baax, ba nga xam ne dañ dee di dee ci problème bi nii te waruña dee ci problème bi nii. Wax na nag ne problème bi am na faj, ba nga xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne faj nañ leen, ñoo xam ne delluwaati nañ normal, kenn du mun a xàmmee sax ne
musoon nañu am feebar bii nii dinañ gën a dugg ci loolu noonu waaye balaa loolu ma bàyyi rek loolu mu wax ak suñ mbokki Mandinkay ci loolu. baraka bake docteur nga luntawol soto janne komi nga fo ñamen nu janne mbita fo ñon no la docteur ukafo ning docteur Victoria mi am kate fana botana do ku bundal to mi an koy tol kam mamma ñin dinol la komi ngal yaaje screenol to ñame tol de docteur ya fo janne docteur ukafo docteur ya jinin ka fo ñin dinol mi ya lon ko tol le ka ñin courant to dalto fasiyata Gambia janne ani fo jara lolo to la kota ako hakay ko de tol wati jamay tol mi an koy tol le be jata kente ya burna ñinto ka ko façon ñi jele dinol mi ya lon ko wolle ka wulu ka ñin ko ya ko soto dado ako de jama dinol ñim bukana topotoro soto comme ay ñanta soto la ñame kantum na dinkiral ton ka jele ko de ñin dindul ye falin na ne wale manke mo timarente ka sutiyandi ni jinna ko la waya sabu wululal ñin kana naso soto pour ka dindol ñin topoto anin ka tinna ko ye balu comme ñanta balu la ñame ka nasi pour ka domor kendo fo dile la wati jama dindol ñin kana tale ka foy niola andum ako tol fo wati jama ni tata fo pour ka jaralo ñin dilel wululal ka foy ne wadindo ñin manna balu aka ke jakalo nin dewunde ako bari sila se me yitande no wululal wolem kode ñin mol me ya lon ko wolle ka wulu ka ñin kuran sifa soto jaral bunda bi jele mi an ka se ñin kuran jarano andum ye memen din jar ka fali mo soto le fo mol fo bi kala fi ke suute koteke woto sila dewu bantale jakal ko bantale dindungol la mi ya lon ko wolle ka wulu ka ñin kuran sifa soto dato. Thank you very much. Thank you very much, Victoria. Coming to you on the pictures that we've seen on the screen, just like your experience, a lot of these children you have seen that they had a very ugly defect, but then they have been repaired and they look very normal. And I know that there are even some of my colleagues who had cleft lip or cleft palates before, and they are now very useful part of the world, and if they were abandoned and if they died, it would have been a very big loss. So I just want you to tell us maybe some of the stories and how people can understand that this can be completely treated, and this person that had this problem can become a useful member of society. Thank you very much for having me here today. Actually, for the children born with cleft lip and cleft palate, like Dr. Kafo have rightly said, is a congenital deformity. That is how they were born out of their mother's womb. And we are here today to let the Gambians know that there is solution. There have been so many of them who have been treated that have become lawyers, medical doctors, engineers, architects. They were born cleft, but because they got that treatment earlier stage of their lives, some are running their PhD program today to become a professor. But we're here because there is a lot of stigmatization attached to the life of a cleft patient. Anybody could be the cleft patient. It's just unfortunate that they are born like that, but there is solution. This solution is at Edward Francis Small Teaching Hospital. Surgery is going on throughout this week and beyond. Once you see them, bring them. The surgery is done free of charge for them, and this makes them to live a full life. Now, a cleft child that is not fed is suffering from malnutrition. We also sponsor that program, that they are being fed and get to the normal weight of having this surgery. A cleft patient today can be a president of the Gambia. So we are sending this message out to everyone, wherever you are listening to us. Please bring them to Edward Francis Small Teaching Hospital. There is a solution. You'll be treated free, because there have been stories where a child is born and the mother was thrown out of the matrimonial home. In fact, the man packed the load of the wife into the hospital. Say, you see, from here, just start going to your father's house, because this is not in our lineage. But it's a simple surgery of 1 hour that will bring a transformation, immediate transformation
to the life of that patient. Cleft is not a curse, is not a demonic attack, is not witchcraft. The gods are not angry with your family. It's just a congenital deformity. Because in this, our part of the world, so many things are attached to the cleft patient. We've had families in Nigeria that the woman was a cleft patient and she gave birth to 3 children, all cleft. Like what the Dr. Okafor said before, it can be genetic. It can run in the family, but that doesn't mean that that family is cursed. It is like any other normal disease that can happen to people. But with this surgery, it brings solution. If after the surgery, the patient, some of them have speech impediment, there is also speech therapy for them to go through, which is also free. In Africa, you know, when a child is not speaking well, we take it as normal. Some will say, oh, the child have a tongue tie. They will not look into the mouth to see the big hole that the child cannot talk. Because some don't know that when the palate is open, that it can be repaired. They believe, oh, that's the way the child is born. And some tag them as special being. This is how God have created them. So they don't seek for solution. We've had cases that somebody grew up with a cleft lip, big lip in a community, and they see him as a prophet that God has sent to the community to be giving them prophecy of what to come and what to happen. So one day we have this group of surgical team that went into that community. The man brought the grandchild who had a cleft to be repaired. And he was told, you too, you have cleft, you can be repaired. He said, no, this is how God has made him special. So they don't want him to be treated. Yes, so yeah, we will come into all that details, but that's very interesting, and maybe we'll try to summarize that to our local language speakers. Suñ gan bi Victoria moom lañ laajte léegi nii ne ko feebar bi nii xam nañ ne su ko nit yi amee ñu bëri dañ ko dee di méngale ak mbiri jinne ak mbiri yeneen yu bëree bëri waaye dañ ko dee faj ba mu wér comme ni ñu gisee si nataal yi nga xam ne wan nañ ko lu ñu wax nag mooy ne ndax man xam naa man amoon naa kenn koo xam ne maa ngi doon liggéey ak moom Angleterre moom dafa amoon feebar bi nii ñu faj ko mu nekk docteur so ma ne ko ndax yéen am ngeen ñu bëri ñoo xam ne faj ngeen leen ba nga xam ne toll nañ foofu noonu mu ne moom ci xam-xamam xam na ne am na ñu bëri ñoo xam ne amoon nañ feebar bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee cleft léegi nii am na ci ñoo xam ne ay lawyer lañ am na ci ñoo xam ne ay docteur lañ am na ci ñoo xam ne ay architecte lañ ak façon bu nekk am na wane na nag moom tam fu mu jógee ci Nigeria foofu noonu ñoom it tamit ñun nuñ ko dee di fogee rek ñoom tam noonu lañ ko dee fogee mooy ne ñii nii nga xam ne dañ judduwaalee façon yi problème yi nii nekkuñ ñoo xam ne daal ñu normal lañ dañ nekk ñoo xam ne xëy na dañ ànd ak jinne wala loolu nit yi ne yeneen ñu ragal leen am na ñoo xam ne nag ñu def leen comme yàlla sax xam naa ne India ci boppam am na ñoo xam ne ku juddoo ñaari loxo wala ñaari ñu ne kii nii yàlla la te kooku lu ñu war a faj la so lu moo wax rek mooy ne faj bi am na fii nii ci biir Gambia ñu ngi ko def Edward Francis Small Teaching Hospital am nañ ay ñoo xam ne ñoom dañ ko dee opéré am na ñoo xam ne sax fii nii biir Gambia dañ ko dee opéré waaye ñoom dañ ñëw nga xam ne dinañ dimbale xale yi nii mu ne ñi nga xam ne tamit dem ba nga xam ne feebar bi tax na mënuñu lekk bu baax ñoom ci seen boppa ci seen programme bi dañ leen dee mën a dimbale ñoom it tamit jox leen ay paquet yoo xam ne dinañ mën a jëndal lekk ñu jox xale bi mu lekk ba mun a nekk foo xam ne dinañ ko mën a opéré toppatoo problème bi ci gàttal daal lu moo wan nit yi mooy ne feebar bi am na faj fii Gambia fii nii ñu ngi koo faj ñoom seen mbootaay bi dañ dee ñëw di dimbali docteur yi nga xam ne ñoo nekk fii nii pour mun see faj ñu bëri time bi nga xam ne ñoom nekkuñ fi tamit am nañ fi ay docteur Okafor moom fii la nekk daf ko dee di toppatoo am na yeneen docteur yoo xam ne tam dañ ko dee toppatoo suñ demee ci lopitaani Banjul dinañ leen mun a dimbali suñ paree dinañ leen laaj nag fuñ toll nii su nekkee nit am na problème bii nii kan la moo mun a jokkool pour ñu mun a toppatoo xale boobu noonu
Abarka bake docteur comme Victoria ya fo ñamen rek ñum courant mu courant ne demi ya ko dimniwol mel ka suto wati jaman comme nga fo ñamen doro ka ni jinna courant le soutien ni ñola wala ka fole ko ñun dindiwol mu mol demi ya lon ko mo jamal bu kana ha ñi la fam bari alafta kam min fo rek wala mu ñing ay jaaralo sotole adum bunda mi yal ko wala na jaaral bumbati men felente banjul ka fo dame RVTA Edward Francis Small Teaching Hospital ka courant ñi ba jaara kan jele di lokuŋo be kono kana fo lokunnala be tarra courant ñin jara kanjel momo mi ya lonko ye ñin courant soto wala ye molo mi ya lonko ñin courant bala dinniŋo le mu isanati no je kantu docteur ya foja ko ate fongoy mosto mi ya lonko nane do ko keno Angleterre ko ñin courant le bala no bari ko ya jale ya jarale fo aketa docteur oti ndo ata ya ñinin ka foytol fana na sate oto mumu Nigeria ti fo ñin ku sifal sto jel akay ko jede to fana ñin mo sifal sto jel jama bi je fa ye jarale fam fo sile mu docteur olti dol be karamu balti be la londol la faka akode dindol mele ya lonko wolleni ñin courant ka wulo isa jara no le birabe doyare wato minna ni ya jara amari seke no fentile soma kantu isa jara fa ke president de mobi momola wota kumayatale kanyim mol na fenam anata fo fanam ko de ni dindol me yal ko wolle ñin courant soto wati jama domoro la diabu kana ke kutimi an ko aka sone domor kende soto baliya fana ka ke kutimi an ka kolya bari to la bunda kawol wululal sembentu yale nim fenna mi ya lon ko be kala dapan solti men se ma koy no la balwola tanya to nyinna ning domor kende mi ya lon ko asela jata kende nyim fana sahayan akoy la bunda ko bekel mi yitandi wolem ko nyim budde courant abe jara kanne anda be gambia bankun kan janne na jaral bumbat woto momo mi ya ko ya kostole isekata ko ke futaje. Thank you very much, Lolly. Dear viewers, before we go on any further, I just want to say that you know, one of the pictures that we have shown here, maybe our editors should get it up on the screen, is of a child who was repaired and is smiling, such a beautiful smile that child has. And when you have a cleft, one of the first things that you lose is that beautiful smile, because that smile is what is the first interaction you have with person. Look at this child now here. Oh, yes. The way he was, if he smiles, another child will even be afraid when that child smiles. But when you repair it and he smiles, look at that beautiful smile. Yes. And that is what you are putting on these children's face. So it's a very, very great achievement. I can see that your organization is called Smile Train. Can you tell us a little bit more about the program, just the organization? Okay. Smile Train is the world's largest children cleft charity with head office in New York. And Smile Train have presence in 70+ countries around the world. And what do Smile Train do? Smile Train champion just one cause. What is that cause? To give a full life to every cleft child born in every country where we are present. That's why we say, oh, the Gambians don't have to live with this deformity. Smile Train has come to partner with Edward Francis Teaching Hospital to offer these surgeries free to the Gambians. Tell them you don't need to pay anything. Just come from where you are. That's the focus of Smile Train, to help children born with cleft in the developing countries to make sure that they get a full potential life. We know in this part of our world, many of these cleft children are killed in death. Once they are delivered and they look at them, they say, oh, what kind of monster have you brought into the world? They strangle them to death. There have been so many stories about that. And that's why Smile Train has taken it upon herself to take care of this patient. We always say a cleft patient dies million times before he gets surgery. Because once you see that child, your first impression is, oh, and you see, that's why a lot of them, they don't have, they have a very low
esteem. They don't associate with people, especially those that have palate, because when they talk with their nose. You barely hear what they are saying. People mock them. The stigmatization is much, so they try to withdraw themselves. So Smile Train as an organization says, no, we want these children to be like every other children. We want them to go to school. We want them to be useful in the society. We've had so many of them treated that are into beauty pageants today. And you're wondering, this used to be a cleft patient. That's old story. Now, the beauty of the girl is out there. Some of them, you see the repair of that clip that we'll watch. Without being told, you will never know that that child have had cleft. That is what Smile Train is doing. Smile Train also build capacity in the country where we are present. That's why we're in the Gambia today. We train medical doctors in the local environment where they are. We empower them. We don't bring in foreigners to treat our people. We make sure that our local medical professionals are empowered to be able to take care of these children, to do the surgery. We train medical professionals, we train the nurses, we train the anesthetists, we train the orthodontists, we train the speech therapists. In fact, the whole comprehensive care, plastic surgeons, oral and maxillofacial surgeons, the pediatric surgeons, a whole lot of them. Why? Because we want these children to get a good life, to live a good potential life, like normal children. Like I tell people, you could be the person that have that cleft child. If it's your child, will you throw the child away? No. The mothers that carry these children around, they summon courage. A lot of women has been thrown out of matrimonial home. Why? Because they accuse them of infidelity, that they sleep around. It could be a little Panadol she took when she didn't know she was pregnant that could cause the congenital deformity of that child. So there are factors that some are pregnant, they are involved in alcohol. They smoke, they take a lot of alcohol. And cleft is still a mystery. There is no permanent thing that is attached to it that this is the cause. And it's good when a woman is pregnant to go for antenatal to get the folic acid and other multivitamins that could help her sustain her pregnancy. So Smile Train is doing a lot to build capacity in our country. What if tomorrow the American says, we will not support you in Africa again? What happened? That's why we have people like Dr. Okafor, Dr. Okoje, and many of them in Edward Francis Teaching Hospital, who has been empowered to do this surgery. So we are appealing to the Gambians, wherever you are hearing us, please don't kill these children. Bring them out. Even if they are adults, it's not only for children. Even adults that have grown with it. It's not a deformity that kills. We've had the cost to repair 90 years old, 85, 75 years. Just for them to have. I remember the woman we did last month. She's 78 years old. She said, oh, why are you people just coming now? You know? But she said, but she said, I want to come for the surgery so that she will have a transformation before she dies. And after the surgery, when she was healed, you need to see her makeup. I used to ask, Grandma, where are you going to? Say, no, I want to be like you. I never knew I'm this beautiful. Can you imagine that emotional outpour? Because she's seen
a different person in her. The good thing about the surgery is the immediate transformation. There have been cases when the child is brought out of the theater, the woman will tell you, this is not my child, and they will faint. Oh. It's like, oh, this child I've been carrying around like this, there is actually solution. Please, we are appealing to the Gambians, wherever you are, come out to Edward Francis Teaching Hospital. You get it free. You transform, because when this cleft is not repaired, the children don't go to school. Because even children like them make jest of them, mock them. You see, some of them, instead of being aggressive, they will go very quiet. So you can't tell what they are thinking of. Some of them will be like, oh, what am I living for? But after the surgery, there is, let me make you laugh. We have what we call Sing and Smile Club for them, a choir for children who has been treated of the palate and the lip. So we form a choir for them where they come and we do rehearsals of song. So one day, one other boy was telling another one, why are you speaking with your nose? That was you, are you not me with your nose? I said, oh my God. You, both of you, who is not speaking with your nose? So the other person is actually telling them, I'm better than you. I'm not speaking with my nose. So we also offer psychosocial support to them to bring parents together with their children. Because when they mix, a lot of parents have relief. It's like, oh, my child is even doing well. So we incorporate them. Victoria, I'll just pause you there. I know you're very, I can see your passion about this, and you know, it is amazing. And I'm happy that our English speakers will get it directly from you. It will be very difficult for me to convey the same passion when I translate it in Wolof. It will be very difficult for her to convey the same passion. And you have said so many things. It will be difficult, but you know, you have come forward with that. And I will ask a few questions. The time goes very quickly with this one, as you know, we're already beginning to run out of time. But I will try to summarize what you have said in the Wolof language, and she will do it in Mandinka language. Then we'll come back and ask you some very specific questions, which I think are very important. Mbokk yi noonu leen ko gisee rek Victoria bu mu doon di wax moom nag nu mu waxee fooguma ne man dinaa ko mun a génnee noonu parce que moom si lii la moo liggéey mu ngi gis xale yi métti yu ci nekk mu ngi koo gis kontaante yu ci dee nekk nga xam ne suñu demee ba leen faj mu ngi koo gis so loolu la ñu doon jéem a wan fii nii ne lii dañ ko dee faj am na ñoo xam ne te faj la boo xam ne dafa yéeme lu tax mu yéeme mooy ne su xale bi duggee ci théâtre bi ñu opéré ko su génnee dafa nekk different xale du melati nu meloon am na mu ne yaay yoo xam ne suñ génnee xale bi sax dañoo xum suñu xoolee xale bi rek ñu ne kii melut ni suma xale bi naka la meloon ñu xum parce que naka la xale bi rafetee léegi naka la mbir mi meree léegi ni seen kontaante dina dee égga si loolu wax na ne tamit am na ñu bëri ñoo xam ne du dee tardé pour toppatoo ko du dee tardé ne soo demoon ba mag tamit dinañ la ko mun a toppatool wax na fii bene am na ñoo xam ne dem nañ ba am juróom-ñett fukki at wala juróom-ñaar fukki at balaa ñoo gisantee ñoom te faj nañ leen ba génnee feebar bi si ñoom soo nekkul loo xam ne daf dee tare xarde bu ñu am dinañ ko mën a toppatoo waaye tamit maki tamit dañ leen dee mën a toppatoo foog naa ci gàttal loolu la wax nag waaye nag si nu mu ko waxee nga xam ne dina daw yaram lool soo su nekkoon nit yi dinañ ko mën a dégg ci suñ làkka yi waaye foog naa ne ñu ko déglu ñu ko gis mu ngi wax xam nañ moom lan la doon wax loolu wolem kuma jamalle fo docteur komi wati la sutiya kamma nta be sen kannola bari se kuma dantal tombo ngala kuma kono kuma fulo e mi fo tol mu bundalti mi ya lon ko tol baaje kane ko e dindiwol tankande e nyim courant la tol de la bundamu bundalti mi ya lon ko be duniya karo be la andi be la kato be ke kane kaje ko e dindiwol ta ye jara nyim courant nyin na fanna nyento ko nyin tembenna la do ko nyin kenya ko ne mo façon be la jara dolbi je fa bu katambi hani siyo tata sanji tansay
sanji ta wara wala ni lulu ike jara nol woto abuka tambi pour ke jara kodi abe daniro kala gambia nol la momo mi yalon ko yenyi courant stole e wala molo mi yalon ko ya stole isa kata ya samba banjul loftan bat e pour ya jara kodi hani dala sita jola je e buka charger ke few fendina e be jara la adu to labunda fana e bumol stole mi yanko e be karandika na tundol to pour ka je kodi e seke no multi mi yalon ko to fana be nyi courant la kota la e ka je kodi ya kele e prase bo e kantu niya jara sama mari be me kala minti mo malo seke no mo kumati na tundol to tare ko fande wati jama min fongo kake kuot mi anko ni kuyani mbalafa ni wululal ni dingul tata jaral bunda nyinto ni tara fay operation o nyinke ni finti dafa ni di ba mala wati jama ka ketule ka fala ko nyinten diwti kanta falinta bakel ngam bampu bi wati jama wala sanji jama ko ma bi ngana tina montoro wati kilindoro ye nyin courant muta ya wuta bala aka ke kultimi ya lonko a jakalo ka wara bala fa ka wara wati jama wululal fo ka ketule woto mobe se kata ko ke victor daniro ke bake anda ya bambandi kode tol hanit dalasi mobu kajo wata momo sa kata ko ke ni mil londoro ko nyin courant bal ya samba loktan bunda nyen to. Yes, so we're opening the lines 5050505. We have just about 7 minutes or 8 minutes to go. We may not be able to take many calls, but we'll open the lines on 5050505. Mbokay 5050505. Kepa ko xamne buga na laajte in Mandinka. 50505 nal memendi lafta kumandiro kala ka nyinin karo kedro kantu watu bantale wati jamaate mbulu docteur ko nte kumandir la jamal tano bari 5050505 wala mu nombatal sa men kumandino kal dabla kacha ko. Victoria and Okafo, it's a great thing to have you on the studio here, and these are some of the things we should deal with. I just have one specific question to either of you that we need to answer. Yes, when a child is born, we don't know the cause. We don't know the exact cause of cleft lip or palate. We may think it is deficiency of something or the other, but we don't know the exact cause. So if for a child to have it, we may not be able to do much. I can have one. Anybody can have one with that. But once the child has it, what we are trying to avoid is for the child to live with it, because as you have explained to us, living with it for long will give you some other problems on top of it that can be avoided, which is the anxiety of the parents that can be avoided, the withdrawing of the child, the psychosocial effects on the child, we can avoid them. So I would just want one simple question. When is the earliest that these children can be repaired? Okay, let me take it. Is 3 months. Once the child is born, 3 months after birth. But the child can be 3 months. We have the rule of 10. 10, 10, 10. 10 hemoglobin, 10 weight, 5 kg plus, and all above. So we have measures of weight of that child at 3 months. So when the child is born and the child is being well fed, at 3 months, he will gain the weight and the surgery will be done. Fantastic. The surgery, because mothers don't know how to feed this the child, it will lead the child to be malnourished. So at 3 months, the child might not get the weight, and you have to wait until the child gets the right weight, the right blood pressure, the right age before the surgery would take place. Thank you very much. I think that's very important. The reason why I'm asking, maybe I'll give Dr. Okafo a word or two, is that we can avoid that. So if a child is repaired at 3 months, that means that that child will not have any psychological effects from this. Oh, yes. Okay. If the child is even repaired at 1 year, he will not have any psychological effects from this. So it is the older children that have the problem. But Dr. Okafo has something to say. When a child is born with a cleft lip, it cannot form an oral seal. Yeah. So feeding is very I will have to interrupt you because we have a caller. We give them priority. Yes, caller. Hello. Can you reduce your TV so that you can hear us? Hello? Yes, hello, caller, you're on. Okay, I think we're not getting that for technical reasons, so we'll let Dr. Okafo feeding continue. becomes very important. One of the things we do is to teach the mothers how to feed the child. So when we catch them very early, we tell them, to press the milk, the way it should be done, how to put the food in,
whatever the child will need to gain the weight she was talking about. Also, those in the palate, the problem is always they are falling sick. They're having cold, they're having infections. Yeah. And it's also affecting their ears. Yes, I'll have to interrupt you again. Sorry, maybe we'll have only one caller. Yeah, hello, caller. Hello. Yes. Yeah, I'm just watching and following the program. Mm-hmm. Yes, I'm calling from the North Bank. Okay, what's your name? Samuel Mendy. Okay, and have you ever seen a child with this problem? Yeah, actually, yes, I once translate with them at the hospital. Okay. The team. Okay, that's fantastic. Well, thank you for calling in, and maybe you can spread the word so that people can go and get treated. Yeah, because I'm happy to see it because I miss them, I miss the program, I miss seeing this surgery taking place. So actually, I'll do the campaign at the North Bank. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you very much for that call. Yeah. Yes, Dr. So Papa. all those contribute to early death if a child is not being taken care of medically so when they have this defect, let them not just sit down and wait for 3 months or wait for, they should come to us quickly as possible, and we will train them on how to feed the child, on things to do, so that the child will gain the weight quickly. Again, I'll just interrupt you and we'll take the last caller so that we can translate this and then we can have you to have your last words. Yes, hello. Hello. Yes. Dr. Jack. Yes, madam. Nanga def. Jàmm rek sant Yàlla. Li ngeen def daf ma laaj ma am doom bu am cleft. Yow da nga amoon doom bu am cleft, that's good. Waaw. Waaye li ma wax fii mooy ne ñun Africans wala Gambian. Wen doore soo juree doom yi. Dañoo fone ndax da nga jur ci ne comme ni nga ko waxee wala rab. Waaw. Ba foo dëkka. ñu ñëw di la ubbi seet sa doom bi naka la nekk. Te it is very bad. It is bad, waaw. It is very, very bad. Ba pare ñii ñu ngi wax ci cleft feeding ak yooyu. I think mun nañoo try ñu seet. Dafa amoon feeding bottle bu ma amoon man. Boo xam ne feeding bottle bi dafa am lu something like spoon. Waaw. Pour xale bi. Meew bi génn ci bottle bi. ñu ko jox ndànk ba moo dem. waaye fii nit ñi dañ lay jël spoon si. ñu di ko saxal xale yi. ñu mel ni kuy cóog. waaw dañoo sorox waaw. dañoo sorox. so loolu laay wax ne xëy na feeding bottle yi tam ñoom mi am organisation si. suñ ko mënee indi fii nga xam ne nit ñi dinañ ko am. incha allah I travel with my son. ba pare defarewuñ ko fii waaye. fii when you have this kid dañ leen dee neglect. waaye damaa wax itam pour parents ko am itam. moo bàyyi xelam bu ko kenn discourage. waaw. naka sa doom bi ban classe la nekk léegi. bilateral cleft la amoon. waaw ban classe la nekk léegi. non léegi fi mu nekk nii big boy la. waaw. yaa ngi gis tam mu ngi toppatoo lu moo def yëpp. mu ngi toppatoo doon wax ay jinne yooyu noonu yëpp mu ngi toppatoo boppam. waaw. Wow. Jerejef, thank you so much for the call. Thank you so much. It's very useful. Yes, just a quick one. I mean, she's a mother of a bilateral cleft patient, and she was just crying about or bemoaning about the troubles that people put them through when they have these children. People coming and watching the child and trying to see, is it a devil, is it whatever it is. So and the child is treated now, and it's a big boy now, and she was mentioning about some special feeding bottles. But I think what we will tell our viewers really is that from day one, if the child is born, let them go to the hospital. Let them start seeing the specialist. Let them start showing them how to feed the child and prepare the child, so that by the time the child is 3 months, everything is done and you can have your child treated. Also, I want to add that 3 months is for lips. Palate is more than a year. A year plus, or sometimes we do it 2 years, but a year plus is okay to do a palate. That's the time that the child starts talking, isn't it? Yes, because if the palate is repaired early, it helps the speech of the child to form. So if he's repaired late, the child will have speech problem because the child is used to speak in a particular way.
Anyway, we'll have to translate this quickly. We are running out of time, and then we can give them their last words. mbokk yi ci lu gaaw a gaaw rek lu ñu doon wax mooy xale yi nii pour ñu am feebar bi xamuñ la ne waral feebar bi so ku nekk mun naa am feebar bi wax naa ne man mii suma boppam mun naa am doom boo xam ne am na feebar bii nii du ma ci mun dara waaye nag lu ma mun mooy su nekkee ne am na feebar bi ma teel a jóg soo teelee jóg soo gisee ne xale bii nii judduwaale naa problème bi bu ko saani bul def dara nga dem ci lopitaan bi ne xale bi am na problème bi de ñan ñooy spécialiste yi ñuy boole laa spécialiste yi ñu gis xale bi ñu jox la naka lañ ko joxee mu lekka naka lañ ko toppatoo nga xam ne su demee ba am ñetti weer den dinañ mun a faj mbir mi nga xam ne yeneen problème yoo xam ne xale yaa ngi ko jànkuwante nga xam ne xale yaa ngi leen a tooñ ak ba parce que xale su juddoo di commencé mag di dox yeneen xale yi di la tooñ doo mun a doo normal doo mun a normal so loolu noonu dinañ ko mun a fànqa su nekkee ne teel nañu jóg kon lu ñoo wax nit yi mooy ñu teel a jóg foog naa ne wax bi yëpp lu mu bëri mooy ñu teel a jóg dégg nañ ko noonu nga xam ne wax na mu ngi mel ni time a ngi jot léegi nii so ñu may la rek nga gaaw wax loolu ci mandinka ñu ok comme ndiyam laal yaa fo ñaamen dorok ni wulta juuna yeta e ñu courant ya sam ye futa lopitan bundate sa jara no le jaral tari bar ni tarde sota ka kole yale pour ka courant ñu jar wote même fo jantro wala mo momo yal ko ñu courant je biri wulu dula to lomba ise kata ko beke amari be kar saba soto la dame sta jamin kar saba fan isita lopitan bundal to ya yitan dile be susundiro kala nyame ibada mor la nyame iba topoto la nyame fo jannabe kar saba soto la den docteur wol sini la jaralo ñu ta ka de commencer quand docteur fa la ko ñu courant aman nane soto sa mun ma bonol nga kata ko be nga futa lopitan bunda to ka jar komi wato bantale sa dan no janneto. Thank you very much. Just do we have a number that anybody can call if they want to come to be part of this? Oh yes. So I can see a number here 7909001 7909901 képp koo xam ne am na problème bii nii bugga naa ñëw ci lopitaan balaa moo ñëw ci lopitaan bi sax mu call number bii nii dinañ ko mun a am. Then finally, if I were to give each one of you just about 10 seconds, news is coming up. The next program here is news and we cannot stop the news. They will cut off us. They'll cut us off if we continue. It's time. Just 10 seconds, your last words. Okay, my last words is that I'm appealing to the Gambians. Bring these children out for treatment at Edward Francis Teaching Hospital. They are not paying a dime. It's free. Thank you, Dr. Okafor. And transport can be given to those who don't have transport. So if you don't have transport, so just come and you'll be taken care of. Thank you very much mbokk yi jërë ngeen jëf lii rek lañ amoon xarama bàyyi loolu moom mu tàggoo den ma tàggoo ñu mën a dem baraka baake docteur contenta yen bismillah la programme ko no ba flale mo be sa kata ko ke ta ñim lopitaan to pour jaaro thank you very much loolu jërëjëf loolu pour nga ñëw fii nii foog naa ne def nga liggéey bu am solo fii nii yal na yàlla fay ci liggéey boobu noonu ladies and gentlemen, this is all we have for today mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon